Well, ladies and gentlemen, good afternoon from my side. It's my pleasure to be here today and present you research results in the field of intelligent process control for press hardening of steel. 네, 오늘 이렇게 시간 내주셔서 감사합니다. 저는 오늘 지능형 공정 제어에 대해서 말씀을 드릴 거고, 특히 이제 프레스 하드닝 스틸 부분, PHS 부분의 이제 공정 제어에 대해서 말씀을 드리겠습니다. At first, I will give you a short introduction and some ideas why we talk press hardening of steel and why it's so important to make these processes more intelligent. 네, 프레스 경량철에 대해서 왜 이걸 이제 그 지능적으로 그 공정을 제어해야 되는지 그 이유에 대해서 말씀을 드리겠습니다. Yeah, and at the first, I think we have to talk about the word resilience. So resilience is very important, or becomes very important in Europe in the moment, and it means to it refers the ability of face existentially difficult situation and manage the unexpected. And if you see what happens today in the world, then this is very important for the companies. 네, 저는 오늘 resilience, 그러니까 이제 유연성을 강조하고 싶은데요. 요즘 유연성은 유럽에서 굉장히 중요한 화두입니다. 유연성이란 이제 그 어려운 상황을 당면할 수 있는 그런 능력을 키우면서도 예상치 못한 그런 상황을 관리하는 것입니다. And for this we see, especially in the automotive industry, currently 4 challenges. So the first challenge is a fundamental change of the product because of the change from combustion engines into electromobility. And therefore is a extreme development effort, and also related to this high investment cost for new factories and new production devices. 네, 자동차 산업에서 저희가 이제 당면하고 있는 그런 과제들에 대해서 그 4가지로 분류를 했는데, 첫 번째로는 제품 자체가 근본적으로 바뀌고 있습니다. 내연기관에서 이제 전기차로 바뀌면서 그 개발 능력이 많이 이제 투입이 돼야 되고, 그리고 투자 비용도 상당히 올라가고 있습니다. Yeah, the second thing is the change in the logistic chains worldwide, and especially in Europe because of the COVID-19 situation and the war in Ukraine. And of this, the basic materials or also components are difficult regarding the availability because of the sanctions against Russia, and also we see a rising transportation costs and much longer delivery time. 네, 그리고 이제 물류망도 굉장히 영향을 받고 있는데, 코로나와 그리고 우크라이나 전쟁 때문에 그리고 그 일부 국가나 지역에서 통제가 이뤄지고 있고, 그렇기 때문에 그 물류 비용이 굉장히 올라가고 시간도 오래 걸리고 있습니다. As a third topic, we see the exploding costs for raw materials, semi-finished products, and especially for energy. And the reasons for this is still the same. So we have reduced availability and also rising world market costs for this. 네, 그 원자재와 그리고 반제품의 과 에너지의 가격이 굉장히 폭발적으로 올라가고 있는데요. 앞서 말씀드린 그런 그 지역적인 그런 통제라는 것도 있고요. 그렇기 때문에 그 공급을 받기가 쉽지 않아지고 가격이 올라가고 있습니다. Yeah, and finally, a problem what we see is a glaring lack of well-trained specialists. So the question is today, who wants to become a specialist or engineer in the automotive industry? So we see year by year less interest by young people for taking a study in this field or professional training.
And related to this problem, we see also a big problem to save the know-how of the employees in the companies. So the employees become older and older, and there is not enough young people to learn from the old, working together step by step. In most cases, the old people or the old employees retire, and then in this moment, there will be hired a new generation or new colleagues, and we have no overlapping. And that's why it's a big problem related to the know-how. 네, 그리고 고숙련 이제 전문가들이 부족하다는 게 또 문제인데요. 요즘 젊은 사람들은 그 이제 엔지니어 분야라든가 이런 분야에 충분히 그러니까 관심도 없고 그 노력을 충분히 기울이지도 않습니다. 그래서 그 회사 내에서의 그 노동자들이 고령화가 되고 있고 이들은 또 은퇴를 하고 있고 근데 새로운 사람들이 이제 회사에 들어오지 않다 보니까 또 회사에 새로운 사람이 들어오더라도 그 중간 계층 고숙련의 기술을 가진 중간 계층이 없다 보니까 굉장히 좀 어려움을 겪고 있습니다. So, and related to the press sorting technology, I will give you very quickly some ideas also related to these 4 points. And the first is a change of the product, and this is shown the example of Volkswagen. You see here the so-called MQB, the platform where, for example, the Golf is related. So this is an old combustion platform, and now there is a big change regarding new drivetrain and car body structure systems, and you see it here for the first few, the MEB platform and the ID3 car looks not so different to a conventional car before, but the details are important. 네, 저희 이제 플랫폼 자체가 이제 바뀌고 있습니다. 그 제품을 새로운 제품에 대한 수요 때문에 플랫폼도 바뀌고 있는데 왼쪽에 보시는 게 그 기존의 그 내연기관 플랫폼 MQB입니다. 이게 이제 골프를 생산했었고요. 그런데 이제 그 오른쪽 ID3를 생산하기 위해서 MEB 플랫폼으로 바뀌었습니다. 겉으로 보기에는 비슷해 보이지만 굉장히 다릅니다. Yeah, the next slide will give you an idea how important are the delivery chains for the companies. And you see there more than 60% of the companies plan to invest in automation and digitalization in the field of the supply chains. More than 40% of the companies want to support the purchasing departments with more new employees. Also, more than 30% of the companies have a big need for more training in this field. And more than 20% will use consulting companies for the saving of the delivery chains. 네, 요즘 공급망이 와해되고 있기 때문에 이제 회사들이 어떻게 해야 될지 지금 계획을 세우고 있는데요. 자동화와 디지털화 되는 곳에 투자를 하겠다라고 밝힌 업체들이 60% 이상이고, 그리고 구매 부서에 더 많은 직원들을 투입하겠다라고 밝힌 회사가 또 40% 이상이고요. 더 많은 그 트레이닝을 해야겠다, 교육을 시켜야겠다라고 또 30% 이상의 업체들이 답변을 했습니다. Yeah, the next slide show you the prices as an example for electricity. And electricity is very important for production of goods. And here you have a comparison from March of this year worldwide. And you see the cheapest energy you can buy in Lebanon. And then you see other countries. Then China is quite cheap. The cost for electricity, also in South Korea, compared to the rest of the world. And if you look to the other countries, you see United States important, and then the European countries come. Japan is quite expensive compared, and Germany is there very expensive. Also, if you look at the costs for related to the cost of industry, and in the end of this line,
in the end of this line, you find Denmark, but this is not the problem of the production costs. This is a problem of the taxes in Denmark. 네, 이렇게 각 국가별의 전기료를 확인하실 수가 있는데 이 전기료도 글로벌적으로 굉장히 치솟고 있습니다. 지금 이 가격은 2022년 3월 기준인데요. 각 국가별로 이렇게 확인해 보실 수가 있고 가장 비싼 게 이제 독일과 덴마크인데 덴마크는 이제 전기 자체가 비싸다기보다는 여기에 세금이 많이 붙어서입니다. Yeah, and finally, you see an overview, a map of the world where it's difficult to hire new specialists, new skilled workers, and this is, for example, a big problem in Europe. Maybe it's a little bit disrupted the image because of the beamer, but you see there is a big problem in the United States, in Europe, but also in Japan or in India, for example. And this is a really big problem to hire specialists and experts for the production processes. 네, 생산 공정에 필요한 그 전문가를 찾기가 굉장히 어려워지고 있습니다. 지금 또 색깔로 확인해 보실 수가 있는데 유럽과 미국, 일본, 이제 대만 이런 곳에서 이 고숙련 작업자, 전문가를 찾아보기 굉장히 어려워지고 있습니다. Now you may ask why tell I you this information, what's relation to the press holding technology, and where is the need for action, and now I will give you some ideas about this. So compared to a conventional stamping process, the productivity of hot stamping is lower than cold stamping because the cycle time is longer and you can realize in the best case 5 to 6 strokes per minute. It's very energy intensive because you have to heat up the blanks to a temperature of 930 centigrade. You have long furnaces, around about 40 meter long, and it takes a lot of energy. You have high investment for the production devices, so you need the furnaces, you need automation, the hydraulic presses, complex tools and dies. You need laser trimming, so in average you need 4 laser trimming lines for one press hardening machine to stay in the cycle time of the press hardening machine. And also the production process is much more complex, and you have additional parameter. The temperature is additional, and the temperature has a very great influence to the quality of the part finally. And that's why it's so important to look also for this process parameter. And finally, also you have a higher effort for quality control because you cannot only check the geometry of the part, you have also to check the strength of the part. So if the hardening process was successful or not. Because the problem is if the shape of the part is okay, it must not be an okay part if the strength is not okay. 네, 특히 PHS 분야에 있어서 그래서 아까 뭐 전기료 인상이라든가 여러 가지 그 공급망에 차질이 있는 게 굉장히 PHS에서는 그래서 지금 문제를 겪고 있습니다. 왜냐하면 콜드 스탬핑의 그 생산성이 낮아지고 있고 굉장히 에너지가 집약적으로 들어가는 산업입니다. 굉장히 높은 온도를 유지를 해야 되고 이거를 또 40m 가까이 되는 그 판에 유지를 해야 됩니다. 그리고 그 생산 그 장비에 많은 돈이 투자가 돼야 됩니다. 그러니까 용광로라든가 자동화 아니면 유압 장치 이런 것들의 이 굉장히 비싸기 때문이고요. 그리고 또 그 공정도 복잡한 편입니다. 그래서 어렵고요. 그래서 그리고 온도가 품질에 굉장히 많은 영향을 주는데 그래서 파라미터를 주시하고 잘 관리하는 게 필요합니다. 그리고 품질 제어에 있어서 이 각 요소들이 제대로 위치만 제대로 되는 게 중요한 게 아니라 또 얼마나 단단한지, 무른지 이런 물성도 잘 관리를 해야 됩니다. Yeah, I forgot also the increased risk
of failure parts because based on the process conditions, but I told you this before. Yeah, but on the other side, what's interesting, it's currently the most popular technology for lightweight design in larger production series of cars. And you see here example of the new electrical Audi A4 Sportback. And in this cars, around about 40% or more of the car body structure is made in press holding technology. Yeah, and in most cases it's necessary to fulfill the crash requirements. And yeah, there is also a rising demand related to the electromobility. So more and more car manufacturers enter in this technology, and that's why there is a big demand on the market, not only at the OEMs itself, also in the sub-supplier of the OEMs. 네, 아우디 같은 경우에는 이 PH 기술로 40%가 넘는 그런 부품에 쓰이고 있습니다. 그러니까 단단하지만 경량의 디자인을 구현을 할 수 있기 때문입니다. 그래서 이 PH 기술은 OEM 업체들뿐만이 아니라 그 아래 하도급 업체에도 쓰이고 있습니다. Yeah, and on the next slides I will give you some ideas how could the intelligent process control help to solve these problems. 네, 그리고서 이제 지능형 프로세스 컨트롤 시스템이 어떻게 PHS에 기여를 하고 있는지 말씀을 드리겠습니다. Yeah, if you look at currently press hardening parts, you see here a typical press hardening part of current car models, a so-called door ring. It's a one-piece component. In the most cases, it's made by a tailored tempering process or made from tailor-welded blanks, and that's why the complexity is so high. And now, currently, it's in discussion to realize also double door rings. So you have the front and the rear door in one reinforcement part in one piece. Yeah, you combine the functions of a former assembly in a monolithic part. So you need the highest strength and stiffness for the crash performance. And because of this high stiffness, it's also a shape defining for the added components. So if you put some other components on this high strength material, then they will follow this shape of the part. And that's why this part is responsible for the whole tolerance line inside of the car assembly. 네. 지금 제가 예시를 들고자 하는 것은 이제 door ring인데요. door ring은 이제 한 피스로 되어 있습니다. 그런데 여태까지는 그 door ring을 이제 제조할 때는 작업자들이 그냥 각자 이제 맞춤 제작으로 만들고 있었고, 또 이제 온도도 각기 이제 본인들이 설정을 해서 이제 템퍼링을 하고 웰딩을 용접을 했습니다. 그러다 보니까 굉장히 그 작업적인 복잡성이 굉장히 증가를 했는데요. 요즘에는 게다가 이 도링이 하나가 아니라 두 개의 링이 필요로 합니다. 그렇기 때문에 지금 강도는 높이면서 또 이제 그 쉐입, 그러니까 그 모양도 굉장히 높은 강도의 재질을 원하는 모양으로 사출하고 이제 성형하는 게 쉽지가 않습니다. Now comparison how it works today. So this is a typical way to produce some things in the press line with a press machine. So you have the control system of the machine, you have some actors in the machine, you can modify the process parameters. So you have on the other side sensors, and based on the sensors maybe you have a cloud computing, and in the end the operator gets the information from there, understand what happens and make a decision to modify the process to stay within the process parameters you need for a quality part, a good quality part. 네, 이거는 이제 컨트롤 시스템을 보시고 있는데, 컨트롤 시스템에서는 파라미터, 그러니까 값도 조정을 하고, 그리고 센서도 이제 보면서
네, 센서도 구동을 하고요. 클라우드 컴퓨팅 시스템도 구동을 합니다. 이제 복합적으로 다 이렇게 시스템을 구동을 하면서 필요한 정보를 얻습니다. 이 정보를 기반으로 그래서 이 지금 공정을 그대로 유지할 것인지 아니면은 좀 조정을 할 것인지에 대해서 판단을 합니다. 그래 이 모든 것들이 이제 품질에 영향을 미칩니다. Yeah, what we have to do in the future. So we have to reduce the decision risk, so that the operator did the wrong decisions based on an AI-driven, self-adjusting, intelligent process control or process chain control. This will be requested for the future. And how it looks like you see here. So in the future we will have a system that the control system will understand what happens in the process, and based on a knowledge base, AI-related knowledge base, so the machine itself did the decisions what to modify. And in this process, the operator is outstanding, so it's a supervisor of the process, not the operator in the process running. 네, 저희가 앞으로 해야 될 것은 이 오판으로 인해서 작업자들이 잘못 판단을 해서 오판으로 인한 리스크를 줄이는 것입니다. 그러기 위해서는 AI 기술과 이제 자동 조절 기술이 접목이 돼야 되는데, 그러기 위해서는 이제 그러니까 이제 컨트롤 센터에서는 어떻게 상황이 돌아가고 있는지를 제대로 파악을 해야 됩니다. 그러기 위해서는 이제 AI 지식에 기반한 시스템 구동이 필요하고, 이를 통해서 자동적으로 이 시스템이 결정하게끔 하는, 그러니까 사람이 아니라 시스템이 자동적으로 알아서 구동하고 결정하게끔 하는 상황이 필요합니다. Yeah, and how it looks like, so how you can improve the energy efficiency in such a process and also the quality control. And yeah, basically you have to, on one side, on one side you have the technology, on the other side you have the data acquisition of this process. And based on this, you join it by that data collection, so you can monitor the process values and you can make a prediction of the component related quality parameters and the energy demand. And based on this, followed a decision of this, and finally we have the value added, where we have as a result less energy demand, we have a minimized cycle time, and most important, we have a zero defect manufacturing. 네, 에너지 효율성을 높이고 품질을 더 높이기 위해서 저희가 필요한 것은 기술 더하기 데이터 수집입니다. 이 데이터 수집이 있어야만 이제 공정을 운영하는 데 있어서 필요한 값이 무엇인지 알 수가 있고요. 그리고 부품을 어떻게 만들어야 되는지, 그리고 어느 정도 에너지가 들어가는지를 알 수가 있습니다. 이런 모든 것들이 잘 작동이 된다면은 가치를 더할 수가 있습니다. 이 가치라는 것은 앞으로는 에너지가 그럼 덜 필요하게 될 것이고, 사이클 타임도 줄일 수 있을 것이고, 불량률도 낮출 수 있을 겁니다. Yeah, the research approach for such a machine learning system. So we have two sides of the coin. We have on the one side we have the machine learning specialists, but they have no experience or no understanding of the praxis of the current process, what happens there. And on the other side, we have the production automation engineers. They are specialists for technology, but they don't have any experience in programming of AI systems. Sorry, this is the German version of AI. ML means AI. I'm sorry about this. Yeah, and that's why it's necessary to bring the specialists together to learn from the other side. Yeah, and only if this is possible, if the AI experts understand what's responsible, what's important for the technology, then they would be successful in development of such systems.
And how it's looked like, you see on the right-hand side. I think you can read this much faster than I can talk. That's why I will skip this. 네, 머신러닝에는 그런데 이제 이 머신러닝을 도입하는 데는 이 양면의 이 양면의 그러니까 부정적인과 긍정적인 게 있습니다. 우선 그 머신러닝의 전문가가 있는데 이 전문가는 머신러닝의 전문가지만은 공정에 대해서는 잘 모르는 사람일 수 있습니다. 반대로 공정 기술은 너무나도 잘 알고 있는데 AI 시스템에 대해서 전혀 모를 수 있습니다. 그렇기 때문에 서로 배워야 합니다. 그리고 AI 전문가가 이제 이 특별한 분야의 기술에 어떤 점이 중요한 것인지를 잘 파악을 해야 됩니다. 그럴 경우 오른쪽 같이 이렇게 이제 화면을 보시면은 이제 아마 이해를 하실 텐데 이런 상황이 네, 펼쳐질 수 있습니다. On the next slide, you see our setup for the experiments. So we have a hydraulic press, we have a press ordering test tool inside, we have a furnace and so-called jumper furnace. We have a transfer system and a robot for handle the parts. And based on this, we try to optimize the process, to learn what happens to the process on one side, and then based on this data, optimize the process. 네, 여러 이제 용광로라든가 아니면 유압 장치 이런 것들을 보실 수가 있는데 이런 것들을 구동을 함으로써 이게 어떻게 작동이 되고 있구나 이제 그거를 우선 데이터를 추출을 한 다음에 이걸 최적화시키는 작업을 할 수가 있습니다. Yeah, and the most important thing is to understand what happens if you have a Taylor tempering process. And for this, we had a test tool where we can realize a Taylor tempering. So it means one side is cooled and the other side of the tool is heated to avoid the modern side fraction, so that we have a weak and a hardened area in one plank, in one piece. 네, 이거는 테일러 템퍼링이라고 해서, 그러니까 이제 그 하나의 그 금속 시트가 있는데 한쪽은 뜨겁고 한쪽은 차가워졌을 때 이제 그 메탈 그 시트가 이제 갈라지거나 또는 깨질 수가 있습니다. 그런 것들을 방지할 수가 있습니다. So the details of the tool and the used material you can read here, and I hope it works. Works not. Oops. Now, normally I prepared a video to see the process here, but maybe it's it doesn't work. So I come to the next slide. I'm sorry about this. Yeah, we installed here a lot of measurement equipment to check especially the temperature. So what happens inside of the tool before and after the stroke, to compare the temperature and check the influences of different temperatures to the final quality of the produced part. 네, 이제 공정 전후로 온도를 측정을 하는데 온도가 품질에 굉장히 영향을 줄 수 있기 때문에 온도 측정에 심혈을 기울이고 있습니다. Yeah, in the table you can see which temperature we controlled and which equipment we used for it. 네, 어떤 장치를 써서 어떤 부분의 그 온도를 측정하고 있는지 보실 수가 있습니다. Yeah, for the quality check, especially the geometry check of the parts, we use the GOM system, and you see some images how we use the system to check the part geometry after the press sorting process, especially the deviation of the part between the hardened area and the weak area. 네, 저희가 품질 체크도 하는데 특히 이제 그 부품의 그런 위치가 제대로 위치가 제대로 있는지 제대로 위치가 제대로 돼 있는지 이제 그런 걸 보는데 특히 핫프레스 작업 이후에 하고요. 어떤 부분이 가장 그러니까 강도가 가장 높고 어떤 부분이 좀 취약한지를 확인을 합니다. Yeah, here you can see one example of such a 3D scan, and you see especially here the deviation also of the geometry based on this different heat treatment processes within one part.
And if you remember the door ring, if such things happen inside of such a large part, what's responsible for the rest of the geometry of the side panel of a car, then you will understand how important it is to know what happens in the process and how you can predict also the geometry. 네, 이게 이제 3D 스캔 모습인데요. 이제 온도 변화의 차이를 확인할 수가 있습니다. 그러니까 도어링 같이 굉장히 이렇게 큰 부품 같은 경우에는 이 온도가 무엇보다 중요합니다. 그렇기 때문에 이거 온도를 측정할 수도 있고 또 예측을 할 수도 있습니다. In this table, you see here the parameters we variated during the process, and we collected the information for this different process parameters. 네, 여러 번 이제 파라미터를 바꿔가면서 측정을 했습니다. Yeah, and here you see the comparison of this set parameters and the sensor values. So we have more or less overall a good agreement, and yeah, we have only one measurement. It's outside of this. Maybe there is a wrong process. We have to analyze this later on. 네, 그래서 이 파라미터에 따라서 품질이 어떻게 나타나는지를 볼 수가 있고, 근데 한 번은 약간 저희가 그 오차 범위를 생각한 오차 범위를 벗어나서, 근데 그건 좀 설정이 살짝 잘못됐던 것 같습니다. And in another plausibility check, what we did, we analyzed the sheet temperature during the insertion of the tool, and compared the insertion temperature with the temperature of the furnace, and also with the measured temperature during the transfer, so the cooling on air between furnace and tool. And yeah, the experimental data in this case followed this expectation. 네, 그리고 툴에 삽입하는 그 시트의 온도 또는 용광로에 삽입하는 그 시트의 온도, 이런 것들을 다 측정을 했는데 저희가 테스트를 하면서 예측했던 게 실제 온도와 굉장히 매칭이 됐습니다. 같았습니다. So and the results are shown here. So we measured the distortion of the parts, and we have inside of the part different areas what we measure, and the most problems in distortion we see here on the soft side, on the outer end of the part, on the soft side, because this is there is a temperature deviation in the highest, and also the temperature when we remove the part from the press is in this area in the highest level, and that's why we have a free cooling on air again, and that's why also a high distortion. 네, 저희가 왜곡률을 측정을 해봤는데 이제 부품 안쪽에도 해보고 또 바깥쪽도 해보고, 그리고 그 온도도 측정을 해보고 그랬는데 이제 왜곡이 가장 많이 나타났던 것은 가장 이제 물성이 약하고 그리고 바깥쪽이었습니다. 왜냐하면 온도 차이가 벌어질수록 왜곡률이 더 많이 나타나기 때문입니다. 높아지기 때문입니다. So and based on this we made a correlation analysis based on Pearson correlation coefficient to quantify the correlations between the process parameters and the sensor data and distortion, and there was a significant negative correlation between the sheet temperature at the insertion and the measured distortion. So it seems that this is the most important value what we have to control. And as I told you before, at this point W5 we have the greatest distortion, and other parameters have not a significant correlation of this. 네,
그 왜곡률과 툴에 삽입하는 시트의 온도 사이에 상당히 밀접한 연관성을 발견을 했습니다. 그래서 이거를 우리가 주시해야겠구나, 이거를 우리가 제대로 제어를 해야겠구나라는 것을 알게 되었고 다른 요소의 연관성은 찾아보지 못했습니다. 발견하지 못했습니다. I think this is very important to understand which parameters has an influence to the final port quality and which parameter must be controlled or modified to make a repeatable port quality possible. 그래서 어떤 부분의 파라미터를 우리가 신경 써야 품질에 문제가 없구나라는 것을 이제 결론을 내릴 수가 있었고, 그래서 이제 불량률을 낮출 수가 있었습니다. Yeah, conclusion of this process. So the temperature of the sheet metal at the insertion in the tool has a strongly effect to the final shape, to the distortion of the part. So the correlation matrix does not show values around plus or minus 1 for any other parameters. So there is no linear correlation founded during this process. The sometimes strong scattering of the measurement values can partly be attributed because of the test setup, and improved test setup for the future will help to solve the problem. 네, 그 툴에 이제 삽입하는 그 시트의 온도가 그 왜곡에 큰 영향을 준다라는 것을 발견을 했고, 그리고 다른 뭐 연관 매트릭스에서는 1이나 마이너스 1의 그 가치를 보이지 않았습니다. 다른 파라미터는 이런 그 연관된 결과를 보이지 않았습니다. 그리고 그 어떻게 보면은 그 결과가 완전히 100% 일치하지는 않았는데 약간 산재되는 그런 결과값도 보였거든요. 그것은 아무래도 테스트 그 이제 설정 부분에서 잘못되지 않았을까. 그래서 이 테스트의 그런 셋업을 잘 해야겠구나라는 결론을 내렸습니다. Regarding the port quality, as I told you before, so we can realize a consistent and high related component quality because we have the possibility to adapt the process parameters. So we have also 100% indirect quality control because we can track the parameters, and especially for hardening, the temperature parameters are responsible for the part quality. And based on this, we can also realize a zero defect or close to zero defect manufacturing. 그리고 이제 부품의 품질 향상에도 기여할 수가 있는데, 특히 아까 말씀드린 그 시트의 그 온도 추적, 파라미터 추적을 통해서 그 경도를 미리 예측할 수가 있습니다. 그리고 이는 이제 간접적 100% 비직접적인 그런 품질 통제고요. 그리고 이제 불량률도 낮출 수가 있습니다. Yeah, and finally, the lack of qualified operators. So by the knowledge base, we can collect a lot of process information, and this runs much faster than the operator could do. The system has always the full attention, does not tire, and it can react much faster than the operator can do. And so that's why it's also a strong support for the operator and the machine. 그리고 시스템은 그 사람 작업자보다 지치지 않고 24시간 모니터링을 할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이제 그 품질 관리가 더 잘 될 수 있고 더 빨리 대응할 수도 있습니다. Yeah, and based on this, we come closer to our vision to realize, based on this AI process control, the vision of manufacturing of each component with an optimized set of parameters. So adapt the process parameters stroke by stroke, not like today that we have a set of parameters and we run the production
constantly by these parameters. In the future, we will be able to adapt this stroke by stroke. AI 기반한 이제 공정 제어는 이제 각 부품이 이제 더 최적화로 운영될 수 있도록 돕고 있습니다. 그래서 이제 점진적으로 이렇게 테스트를 해가면서 구축을 해야 할 것입니다. Yeah, and finally, two ideas related to the material and energy efficiency. On one hand, if we increase the material usage rate and if we could realize a zero defect manufacturing, we could save a lot of energy because the energy what you need to produce 1 kilogram of steel is around about 35,000 kilojoule. If you increase the speed in the press to double the productivity and saving by this energy, then it's 1,000 times less than this. So if you run your press faster, you can save only a small amount, 1,000 times smaller than saving the material maybe for scrap or for failure parts. 네, 불량률 제로를 달성을 하게 되면은 생산성이 굉장히 높아지는데요. 그리고 불필요한 에너지 소모를 방지함으로써 이제 1000배가 넘는 그런 생산성 증가가 있을 수가 있습니다. Yeah, and finally, to close the energy loops, also it's possible because knowing what happens in the process, but not on the level of own press or press line, it's also possible to control the processes AI-based on the whole factory. And by this, we talk about the triple E concept. So EG means energy generation, produce the energy there where needed. So for example, a rooftop power plant. So the next opportunity, EC, means the optimization of the energy consumption. So if you make an investment in energy efficient equipment, you can save a lot of energy and also by this a lot of scrap parts or something like this, so failure production. So energy efficient production devices. And finally, if you know where are your energy streams are inside of the factory, then you have also the chance for energy recovery. And here you see the example of an industry-related heat pump. 네, 저는 에너지 룹을 이제 줄이기 위해서 트리플 E 컨셉을 좀 제안을 드리고 싶은데, 우선 EG, 에너지 생산이란 거는 그 생산에 필요한 에너지를 직접 생산한다라는 거고요. 두 번째로는 그 에너지 소비, 에너지 컨섬션, 에너지 소비의 최적화, 효율성을 늘린다. 그리고 세 번째로는 에너지 회생인데 필요하지 않는 곳에서 에너지를 좀 절감을 함으로써 또는 재활용함으로써 에너지 회생률을 높일 수가 있습니다. 여기 저희 갖고 온 건 히트펌프 예시입니다. Thank you for your kind attention. 네, 감사합니다.